Ito siya, oh. Uy, pre, kamusta na? Wala. Naalala mo last week, meron tayong ginawa na pinahulaan, yung Guess the Animal. So meron tayong part 2 na gagawin ngayon. Part 2. Oo. Wow. Guess the logo for 50 pesos. Imagine 50 pesos, 50 pesos mahulaan na? mo lang. Oo. Mahulaan mo lang. So ano pa hinihintay natin? Ang daming tao sa labas. Oh. Sa loob pala, sa loob. 3, go! Tara. Excuse me, for 50 pesos, guess the logo. Boysen. 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 Final answer. Yes. Yes. Naku, boys. Naku. Mali, sayang. Excuse me, for 50 pesos, guess the logo. Guess the logo for 50 pesos. Ano kayo? So, final answer na yan. Naku, mali po yun. Excuse me, for 50 pesos, guess the logo. For 50 pesos, guess the logo. Domino's. Domino's. Final answer. Domino's Pizza. Okay. Domino. For 50 pesos, guess the logo. Ano? Sad. Ikaw. Ay, sad. Final answer. Ikaw, side. Excuse me, for 50 pesos, guess the logo. 7-Eleven. So, final answer. 7-Eleven. Yes. 7 words. Excuse me, for 50 pesos, guess the logo. Burger King. Burger King! Final na, final na. Final. Oh, burger ka sa akin. Thank you. Excuse me, excuse me. Ay, nagulat. For 50 pesos, guess the logo. 7-Eleven. Final na. Final na. Paano matatayan, sir? 7-Eleven na. Okay. Nako, 7 words. Sorry. At yun na nga, no? Maraming salamat nga pala sa Happy Skin, no? Sa makeup ko. Ang pogi ko talaga. Grabe. Thank you, thank you.